Then CNC radius cut program. CNC radius cut program is program is one. Is the name of the operation is radius cut. See G28U0 W0 is the home position of the tooling. Okay, is the radius cut is the raw material. Okay, raw material is converted to the total length is okay almost 50 mm. Okay, 50 mm is the radius cut. Okay, radius is 5, both radius is 5 r5. Okay, r5. Okay, this is r5, this also r5 radius. Okay, so M0601 is change of tooling. Okay, change of tooling. G97 is a constant speed of 1000 and okay in the clockwise direction. It will rotate in the clockwise direction. Okay, M0 is the coolant on, is a similar common to all the program. C00 is the home position of the tooling. Okay, here is the home position of the tooling. Okay, initially 52 comma 2, then next sorry is 22 comma 2. Okay, is the 22 comma 2. Okay, is the initial position. Then next x18 z minus 35. So x18 z2. Okay, x is 18 z2. So here okay x is 18 z2. Okay, next x18 z35. Okay, automatically the tool is traveling. Okay, automatic tool is traveling this is okay, remove the material. Okay, is the turning. Okay, the turning one. So x18 is 35. Okay, so tool automatically 35 mm move on linear. The feed rate is 0.1. Then next is the position, save position G00 x22 z2. Okay, is x22 z2. Then next is x is 16. X is 16 means here also tool is move from this side. Okay, x16 to x16 35 f01. So automatically tool is move from linear interpolation method. Okay, linear interpolation. So automatically remove the material. Okay, also. So is the safe position of the tooling Z22 rapid. Okay, G0 means rapid positioning. Okay. Moving G00 x14. X14 also tool is this time. Okay, remove the material also. Okay, 14 Z minus 35 linear interpolation. G0 means linear interpolation. X14 Z35 F01. Then next tool move from the safe position X12 and Z2. X is 12. This means this position. X is 12, Z2. Then G01 is linear interpolation X12 Z35. So automatically feed rate is 0.1. So automatically tool is move from this point to here. Okay, so both side. Okay, so then again tool come from the safe position G00 is a rapid position X0 Z2. Okay, S0 means here also. Okay, Z2. Then linear interpolation X10 Z minus 35 F01. So automatically tool is moving from this direction. Okay, so then tool for safe position. So X0 Z0 F01. Okay, X0 Z0 here. Okay, then want to radius cut. Okay, is that and turning is over. Then one next is taper. Okay, so radius cut. Okay, next one operation is radius cut. So G01 GX0 Z0. Okay, automatically. Okay, this fine. Automatically tool is this position. Okay, then feed rate. Okay, so x G03 is G03 G03 is the circular interpolation, is the circular interpolation operation for counter clockwise direction CCW. Okay, CCW counter clockwise direction. Okay, so counter clockwise direction. So x is 10. Okay, x is 10. Okay, x is here, x diameter is 10. Z is 5. Okay, so tool is this position இங்க இருக்கும். Okay, இந்த current positionல இருக்குங்க சென்டர்ல. Z is minus 5. So Z is minus 5 னா the length. Okay, Z is 5 move ஆகணும். Okay, so R is 5, radius is 5. Okay, the given radius is 5, feed rate is 0.1. So automatically tool என்ன பண்ணும், இங்கிருந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ஓகே, இங்கிருந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ஓகேவா, சர்க்குலராக மூவ் ஆயிரும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இந்த சர்க்குலர் ஃபார்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, இதுதான் வந்து G03யோட ஆப்ரேஷன். G03 இஸ் அ சர்க்குலர் இன்டர்போலேஷன் ஃபார் கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் X10 Z-5 R501.
then next operation G01 X10 Z35 ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீட் ரேட் இருக்கும். இங்கே ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இங்கே ஆப்ரேஷன் இங்கே வரும், அடுத்த மூமெண்ட் இங்கே. ஓகேவா? ஸோ G01 X10 Z-35 ஆட்டோமேட்டிக்காக இது முடிஞ்சுன்னா ஸோ 2 days மூவ் இங்கே வந்துடும். ஸோ ஃபீட் ரேட் இஸ் 0.1. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் த circular G02 is the circular interpolation for clockwise direction. Okay, clockwise direction. So automatically X is 20. Here X is complete ஆகுது. இங்கே 10ல ஸ்டார்ட் ஆகி 20ல கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, டயமீட்டர் ஹியர் இஸ் ஸ்டார்டிங்கில் டயமீட்டர் 10, இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகும்போது 20. ஸோ அதனால தான் இங்கே 10ல் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஓகே, இந்த ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது. ஓகே, இந்த பாயிண்ட். ஓகே, இந்த லைன் பாயிண்ட் வந்து திஸ் ஒன், இந்த லைன் பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒன்று மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ Z02 clockwise direction X20 கம்ப்ளீட், Z is -40. ஸோ 35 இங்கே இது வரைக்கும் இங்கே 35, இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகும்போது 40. இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டோட்டல் 40 R5. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி மூவ் ஆகிடும் டூல். ஓகே, கட் பண்ணிடும். R5 F01 G00 X22 safe position. Then again move to the safe position. 22 Z2, 20 is the home position. Coolant off, spindle is off. End of the program. Thank you.